இன்னைக்கு நம்மளோட டிஷ் சிக்கன் பர்கர். நெக்ஸ்ட் வந்து லெட்டஸ் லீவ்ஸ். ஒரு பர்கருக்கு 2 பீசஸ் பர்கர் சைஸ்க்கு கட் பண்ணிக்கலாம். வேஸ்ட். This is also waste. இது டாப் லேயர், ஒன்று டாப் லேயர், ஒன்று பாட்டம் லேயர். இப்போ பர்கர் ஃப்ரை பண்ணலாம். ஆயில் வந்து ஓவர் ஹீட்டடாகவும் இருக்கக்கூடாது. பர்கர் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துட வேண்டியதான். ரொம்ப டார்க் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கழிஞ்சிடும். பர்கர்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி. இது வந்து பீஃப் பர்கர். கரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்காதீங்க, இது பீஃப் பர்கர். இதோட கலர் இப்படி தான் இருக்கும். அப்புறம் பர்கர் பன்ஸ், அப்புறம் கெச்சப், க்ரீமி சீஸ், மயோனைஸ், லெட்டஸ் லீவ்ஸ் நம்ம க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், சீஸ் ஸ்லைசஸ். ஸோ பர்கர் செட் பண்ணலாம். பர்கரோட பாட்டம் பன் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மயோனைஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பர்கரோட டாப் லேயரில் ஃபுல்லாக க்ரீம் சீஸ் அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுவும் சேம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன். சீஸ் மயோனைஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் பன்னில் ஃபுல்லாக. இப்போ பாட்டம் லேயர் பன் இருக்குல்ல, மைனஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு மேலே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து லெட்டஸ் லீவ்ஸ். இது எல்லா பாட்டம் லேயர் பேட்டி மேலேயும் ஒவ்வொரு பீஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பர்கர். பர்கர் மேலே கெச்சப் ஆட் பண்ணி அதுக்கு மேலேயே லேயரிங் பண்ணலாம். இதில் ட்ராப் பண்ணி அதை லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு எல்லா பர்கர் மேலேயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்லைஸ்டு சீஸ். இதை ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ பர்கரில் ஸ்லைஸ்டு சீஸ்க்கு மேலே இன்னொரு லேயர் வந்து லெட்டஸ் லீவ்ஸ் வச்சாச்சு. இப்போ பர்கர் கம்ப்ளீட். இதை நம்ம பேக் பண்ண வேண்டியதான். பர்கர் இப்போ கம்ப்ளீட்லி ரெடி. இப்போ அதை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி லேயர்ஸ் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். பர்கர் ஷேப் அண்ட் லுக் சூப்பராக இருக்குது. ஒரு பைட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்.